So in the last class, I mean yesterday, we discussed about the concept, the plant pathology, plant disease, plant pathogen, and finally we just started the ancient era history of plant pathology, and we discuss ancient era. Okay, so the modern period, so pre-modern period, and today we'll discuss how plant pathology developed as a science. Okay, so in the mid modern period, you can say golden era of plant pathology, you can say, or pathogenic era. And in this era, one bad news was in 1846 or 1845, 46, like this. You know the Ireland, right? So potato basically introduced in Europe in 1800, especially in Ireland, and potato was the staple food, means প্রধান খাদ্য ছিল for the Irish farmer. However, they are expecting early of the season in 1845 a good harvest, but at the end of the season they observed that whole potato plant completely blighted and died in 1845. Okay, and just after 1 year in 1846, the weather was cool and wet, and this cool and wet weather basically aggravated the infection by a disease called lead blight. As a result, what happened? There is no potato at all, so many people were hungry and they suffer from malnutrition, suffer from many diseases, dysentery and typhus. Typhus means a disease caused by rickettsia or something like that among the farmers. This epidemic of lead blight basically caused a famine, durbikto, in 1846. এই কথা বলতেছো নাকি? তাহলে তো আমাকে আনমিউট করে দিতে হবে, সমস্যা হচ্ছে তো, কথা বলো না। কথা বললে একটু সমস্যা হয়। শুনতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? জি স্যার। Okay, so what I was talking, that we completed the ancient era, and then pre-Renaissance means pre-modern era, and today we'll discuss the pathogenic era. Today we will discuss the hello. স্যার আপনি একটু মিউট করে দেন সবাইকে, একটু প্রবলেম তাই করতে হবে, কারণ হচ্ছে এইভাবে সমস্যা হচ্ছে, কথা বলে তো। স্যার মিউট করে দেন। So you see the modern period or golden era or pathogenic era. Basically, potato was the staple food of the poor Irish farmer, and potato was introduced in Europe in 1800. Okay, in 1845, the farmers in the early season they found that their potato crop was very good, but at the end of the season they found the potato plants completely blighted and destroyed by a disease called lead blight. In 1846, they also observed the weather was very cool and wet, and these two weather basically or collectively destroyed the potato plants again and tuber. As a result, they have no harvest at all. What will happen? Many people starved, I mean hungry, and they suffer from many diseases, dysentery, typhus, a rickettsia-like disease among the farmers. And as a result, this caused a famine we called Irish famine. That means in 1846 there was a famine caused by a disease in potato. The disease name is lead blight. Due to lead blight epidemic, a famine was induced in Ireland in 1846. It's called Irish famine. And what was the impact? The impact was 1.5 million Irish died from hunger, and about as many as left Ireland, and they immigrated to United States of America. That is called Irish famine. Hello.
তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কথা কম বলবা তাহলে একটু ভালো হবে। আনমিউট করে বোবার মতো রাখলে ক্লাসটা আবার ওয়ান ওয়ে হয়ে যাবে। সমস্যা, চারিদিকেই সমস্যা, তো কথা বলবা না। সো ইন দিস স্লাইডস জাস্ট সি আইরিশ ফেমিন কিসের কারণে হয়েছিল? ডিউ টু এ ডিজিজ। ক্রপ কি? পটেটো। ডিজিজের নাম কি? লেড ব্লাইট কজড বাই ফাইটোপথরা ইনফেস্টেন্স। ওকে, কেন হয়েছিল? পটেটো ওয়াজ দ্য স্টেবল ফুড and due to lead blight there was no harvest at all. As a result, there is no food. What was the impact? Many people, 1.5 million Irish died from hunger, and they immigrated to the United States of America. If you see here the impact, you see this photograph showing something, people moving here and there for food, or they are very hungry. There are many pictures in the internet, you can check. Irish famine. So can you consider what basically what is the impact of a plant disease? The disease can also induce famine. And then in 1853, you see 1853, 1846, then 53, 7 years later, there is another German scientist, Anton de Bary. Anton de Bary. He proved in 1846 that they never know what was the causal organism of lead blight that caused Ireland famine. But in 1853, Anton de Bary, the German scientist, he proved that lead blight caused by Phytophthora infestan and oomycetes. And oomycetes is not খুব সমস্যা. It slightly give some hints that disease is caused by maybe some organisms or something, or maybe some drying or dead plant materials. He also discovered the heterogeneous nature of rust fungi, and also discovered how downy mildew fungi completes its life cycle. And he also wrote a book, Morphology and Physiology of Fungi, Lichens and Myxomycetes. For his contribution, he considered father of modern mycology and plant pathology. Father of plant pathology, you can say, or modern mycology or father of plant pathology, Anton de Bary. What are the contributions of de Bary? He identified the lead blight pathogen Phytophthora infestans. He proved experimentally, and give hindrance that give some hints that disease is caused by a pathogen, not by other wrong things people committed or sin committed by them. He also discovered the heterogeneous nature of rust fungi and the detailed life cycle of downy mildew. And also he wrote book Morphology, Physiology of Fungi, Lichens and Myxomycetes. See here, in 1860 to 63, another scientist, what is his name? Louis Pasteur. Louis Pasteur. Just after 10 years later, or you can say 3 years later, Louis Pasteur proved that microorganisms were produced from pre-existing microorganisms. That means microorganisms reproduce themselves. One microorganisms basically yielded another microorganisms. And he also concluded that most infectious disease, I mean the diseases caused by microorganisms called infectious diseases, were caused by germs, not by sin or not by wrong things people did, or not as a punishment from God. He proved that microorganisms arise from microorganisms and the infectious disease caused by the germs. And he later established the germ theory of disease. So what is his contribution? He established germ theory. What is germ theory? A particular disease is caused by a particular organism, not by punishment or not by wrong and sin committed by the people. Clear? Yes, sir. Okay. So Louis Pasteur proved that microorganism produced from pre-existing microorganism and most infectious disease caused by germs. And he established the germ theory. What is germ theory? A particular disease is caused by a particular pathogen or organisms. That is his contribution, Louis Pasteur.
Then another scientist contributed a lot in the modern era of plant pathology. In 1876, you see, 1863 and then 1876. After 13 years later, a German veterinary surgeon or German veterinary physician, he basically proved the germ theory, what Louis Pasteur said. Louis Pasteur said maybe the disease is caused by microorganism, and his assumption proved by another scientist after 13 years, Robert Koch. What is the name? Robert Koch. Robert Koch, not Koch. Robert Koch, a German veterinary physician. Diseases are caused by the presence and actions of specific microorganism. He again proved, okay, what Louis Pasteur said is true. What Louis Pasteur said is true, that disease is caused by microorganisms. Okay, and he identified the cause of anthrax of cattle and human. You know, in our country, also sometime we can see the disease anthrax in Shirazganj and some other areas where dairy farming or cattle farming exists. So there is a problem. And the disease name is anthrax. He basically, Robert Koch, identified the cause of anthrax in cattle and human. And it is caused by a bacterium, Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. So see the science how developed very rapidly. Just after 13 years, Robert Koch proved what Louis Pasteur assumed. Louis Pasteur assumed, okay, disease may be caused by some microorganism, not by as a punishment or something like that. Then Robert Koch proved, yes, disease is basically caused by a microorganism. And he identified a bacteria, Bacillus anthracis, and proved that Bacillus anthracis caused anthrax in animals and humans or cattle, something like that. And in 1887, after 1 year, he formulated his rules. What are the experiments he did? He organized everything and developed a postulate and called Koch's postulates. Postulates means step. He developed some steps or rules or principles to prove that a disease is caused by a particular organism. These rules become the standard procedure for proving that a disease is caused by bacterium or any other kind of organism. I mean, a particular disease is caused by a particular organism. He proved. Who proved? Robert Koch proved. And using Bacillus anthracis. সে Bacillus anthracis দিয়ে কে আইসোলেট করলো ডিজিজ টিস্যু থেকে, করার পর কি করলো, অ্যানিমেলে ইনফেক্ট করলো, দেখলো যে সিমটম দেখা যায় অ্যানথ্রাক্স ডিজিজের। এ করলো কি, রিইনোকুলেটেড ক্যাটেল থেকে আবার সে ব্যাকটেরিয়াটা আইসোলেট করলো এবং আগের কালচার আর পরের কালচারকে একটু কম্পেয়ার করলো, দেখলো সেম। তারপর সেই কালচার থেকে সে আবার রিইনোকুলেট করলো। এভাবে সে 4টা স্টেপের মাধ্যমে প্রমাণ করলো। প্রথমে সে কি করলো, প্রথমে সে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত একটা ক্যাটেলে দেখলো সিমটমটা, এটা নোটিস করলো, ছবি রাখলো। তারপর এখান থেকে ব্যাকটেরিয়াটা আইসোলেট করলো এবং পিওর কালচার ডেভেলপ করলো। এবং দ্বিতীয় স্টেপে যে পিওর কালচারটা ডেভেলপ করলো সেটা সে একটা হেলদি ক্যাটেল ইনোকুলেট করলো আর্টিফিশিয়ালি। করে দেখলো যে সিমটম যেটা হয় সেটা আগে যেখান থেকে সে নিছিল এই ব্যাকটেরিয়া সেখানকার সিমটমের সাথে তুলনা করলো, দেখে যে ঠিক আছে 1 নম্বর স্টেপে যেটা দেখছে 1 নম্বর স্টেপ থেকে 3 নম্বর স্টেপে সে ম্যাচ করলো। এবং 2 নম্বর স্টেপে যে সে কালচারটা পাইছে যেটার মরফোলজি এই ব্যাকটেরিয়াটার, সেটা সে করলো কি আর্টিফিশিয়ালি ইনোকুলেটেড হোস্ট থেকে যে ব্যাকটেরিয়াটা আইসোলেট করলো ব্যাকটেরিয়াম, সেই ব্যাকটেরিয়ামের সাথে মরফোলজি তুলনা করলো। 2 নম্বর স্টেপে যে সে ব্যাকটেরিয়াটা পাইছিল অরিজিনাল হোস্ট থেকে যে ব্যাকটেরিয়াটা পাইছিল, দেখে যে এটাও সেম। Then he concluded that a particular disease is caused by a particular pathogen, basically which is known as Koch's postulates. Here you see the Koch's postulation. Robert Koch, based on his experiences in 1887, set out the 4 steps or criteria that must be satisfied before a microorganism isolated from a disease host can be considered as the cause of the disease. These 4 steps, rules or criteria are known as Koch's postulates. অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষা টিকা থাকে, অনেক সময় বলে যে what do you mean by Koch's postulate, অনেক সময় বলতে পারে explain Koch's postulates to establish or to prove a particular organism is a particular disease. তাহলে সে কি করলো দেখো, ফার্স্ট স্টেপ, the suspected causal agent. For example, if you can consider the Bacillus anthracis, he first seen in the diseased host,
the suspected causal agent or bacterium must be isolated from the diseased host in the pure culture and grown in pure culture. And when you get the pure culture of the suspected causal agent, you have to inoculate in the susceptible healthy host, and then you can see the symptoms. And then the same causal agent must be recovered again from the experimentally inoculated or infected host. The recovered agent must have the same characteristics as the organism in step 2. I can explain very briefly in a way that you have the suspected host, so you record the symptoms, and then you isolate the organism and develop pure culture in artificial culture media, that is in step 2, and you record the morphology. And then in step 3, in step 2, you got the culture of the bacterium or the organism. Then in step 3, you have to inoculate the healthy host using that organism you isolated from the step 1, and you see the symptoms. Then you have to compare the symptoms that you see in step 3 after artificial inoculation with the symptoms you observe in step 1. And then you have to again re-isolate the organism or bacterium from the artificially inoculated host and develop pure culture that you have in step 4, and must be compared with the organism, pure culture of the organism that you have obtained in step 4. So that means you have to compare the symptom that you have observed in step 1 and that you have observed in step 3 in artificially inoculated host. Then you have to compare the artificial culture of the bacterium that you have obtained in step 2 and that you have obtained from the artificially inoculated host that you obtained in step 4. So you have to compare always the symptom of step 1 and symptom of step 3. And you have to compare the culture of the bacterium that you have obtained in step 2 and you have the culture in step 4. That's it. Clear? Any question? No, sir. তোমরা জাস্ট এটা একটু পড়বা, আমি জিনিসগুলো পাঠাই দেবো, একটু পড়লেই হবে, পরে ক্লাসগুলিতে তোমাদের সুযোগ আছে কোশ্চেন করা। জাস্ট ক্রস পোস্টুলেটটা হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার অর্গানিজম দিয়ে যে একটা পার্টিকুলার ডিজিজ হয় সেটা প্রমাণ করার 4টা স্টেপ। কিভাবে? যে একটা ইনফেক্টেড হোস্ট থেকে তুমি সেই সাসপেক্টেড অর্গানিজমটা আইসোলেট করবা এবং পিওর কালচার ডেভেলপ করবা, এবং সেই পিওর কালচার দিয়ে একটা হেলদি হোস্টকে তুমি আবার ইনোকুলেট করবে। সেটা প্ল্যান্ট হতে পারে, অ্যানিমেল হতে পারে, ইভেন হিউম্যান হতে পারে। ইনোকুলেট করলা, করে এখানে একটা সিমটম রেকর্ড করলা। ফের আবার কি করলা, তুমি যে হেলদি হোস্টে যে ইনোকুলেট করলা সেখানে যে সিমটম, সেই সিমটম থেকে আবার তোমাকে প্যাথোজেনটা রিআইসোলেট করতে হবে। করার পর এখানে একটা কালচার পেলা। তাহলে স্টেপ 2 তে একটা কালচার পেলা আর স্টেপ 4 এ একটা কালচার পেলা, এই দুই কালচার এক হতে হবে। আর স্টেপ 1 এ যে সিমটম দেখছো আর আর্টিফিশিয়াল ইনোকুলেশনের পরে স্টেপ 3 তে যে সিমটম দেখছো সেম হতে হবে। এটাই সে বলছে the rules, steps or criteria must be satisfied, মানে 4টা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। তাহলে রবার্ট কোকের হচ্ছে এই contribution. Then you see in 1876 after 2 years he identified another bacteria in plant. First plant pathogenic bacteria he identified, T.J. Burrill in Illinois in USA এর সেই বিজ্ঞানী কি করলো 1878 সালে সে প্রথম প্ল্যান্ট প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া আইডেন্টিফাই করলো। কি নাম সেটা? হ্যালো, Erwinia amylovora. Erwinia amylovora. Still people working many things on this pathogen, Erwinia amylovora. First, what is the name of the disease? Fire blight. কিসে হয়? Pear and apple হয়, pear and apple. The Erwinia amylovora he identified from the infected host, pear and apple. And what is the name of the disease caused by Erwinia amylovora? Fire blight. Fire blight disease করে সে আইডেন্টিফাই করলো। প্রথম প্ল্যান্ট প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া 1878 সালে সে আইডেন্টিফাই করলো। Just 1885, see, 7 years later, another professor in France, Professor Millardet or Pere Alexis Millardet, people usually called Professor Millardet. কোন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর? ইউনিভার্সিটি অফ Bordeaux. University of? No, Bordeaux. উচ্চারণটা হবে Bordeaux.
University of Bordeaux. Bordeaux. University of Bordeaux professor. কোন দেশের ইউনিভার্সিটি এটা? ইউনিভার্সিটি অফ Bordeaux, France. ফ্রান্সের। সায়েন্টিস্টের নাম কি? প্রফেসর পিয়ারে অ্যালেক্সিস মিলার্ডেট। তোমরা সংক্ষেপে বলতে পারো PA Millardet, Professor PA Millardet. What are the contributions of Professor Millardet? He found the best combination of copper sulfate and hydrated lime. He first identified that copper sulfate and lime, if you apply, you can control the downy mildew in grapevines. Angur আছে না? আঙ্গুর, Yes, sir. আঙ্গুরে একটা ডিজিজ হতো ডাউনি মিলডিউ। এখানে একটা ছোট্ট হিস্ট্রি আছে। হতো কি, আঙ্গুর ক্ষেত থেকে প্রায় আঙ্গুরগুলি চুরি হয়ে যেত। হ্যাঁ, আগে তো সিভিলাইজেশন ওইসব দেশও এরকম ছিল না, আমাদের দেশের মতোই হতো ছিল একটা পর্যায়ে। এখন না, তারা অনেক ধনী দেশ। তো কি হতো, আঙ্গুরগুলি চুরি হতো। চুরি হলে ফার্মাররা করতো কি, ওটাকে এই কপার দিয়ে ওটাকে রং করে রাখতো, একটা রং দিত যাতে কেউ ভয়ে চুরি না করে। কিন্তু প্রফেসর মিলার্ডেট করলো কি, সে একটু কিন অবজারভার, সে একটু ক্রিটিক্যালি অবজার্ভ করলো। কৃষকরা তো চুরি ঠেকানোর জন্য কপার অ্যাপ্লাই করছিল, কিন্তু সে দেখলো যে না, কপার শুধু চুরি ঠেকানো না, এটা একটা ডিজিজও কন্ট্রোল করে। যেগুলিতে তারা কপার দিছিল সেটাতে এই ডাউনি মিলডিউ রোগটা কম হয়, কপার এবং লাইম যেটাতে দিছিল। এবং সে তারপর করলো কি, সে একটা ফর্মুলেশন আবিষ্কার করলো, 8 পাউন্ড 100 গ্যালন ওয়াটার, মানে কপার সালফেট 8 পাউন্ড, লাইম 8 পাউন্ড এন্ড ওয়াটার 100 গ্যালন একটা ফর্মুলেশন আবিষ্কার করলো। সেই ফর্মুলেশনটার নাম দিল সে তার ইউনিভার্সিটি অনুসারে বর্ধ মিক্সচার। যদি আমরা আবিষ্কার করতাম, আমরা হয়তো বলতাম BAU বর্ধ মিক্সচার, বুঝো নাই? ঠিক এরকম সে ইউনিভার্সিটির নাম, এরিয়ার নাম অনুসারে দিল বর্ধ মিক্সচার, একটা মিক্সচার আবিষ্কার করলো। এবং এটি কিন্তু একটা নিউ থিং, একটা নিউ জিনিস শুরু হলো। হ্যাঁ, যে নতুন একটা ইরা শুরু হলো আর কি। হ্যাঁ, আনশেড একটা প্ল্যান্ট ডিজিজ কন্ট্রোল একটা নতুন ইরা সৃষ্টি হলো বর্ধ মিক্সচার দিয়ে। এবং বর্ধ মিক্সচার proved to be an excellent fungicide and bactericide, and for more than a century was the fungicide used for most of the world. এটি একটি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি হতো, in France basically grapes are stolen, but were stolen, you can say, by somebody, and farmers to protect this they apply copper sulfate and hydrated lime. But Professor Millardet was a keen observer, and he again formulated the copper sulfate, lime and water in a ratio like 8 pound and 100 gallon, and he named this mixture as Bordeaux mixture. And he concluded that Bordeaux mixture is effective to control downy mildew and some other diseases. And till now, even in Bangladesh, we are also using this formulation, copper sulfate or copper oxychloride, to control some plant diseases, not all, some plant diseases. So can you get the point? What is the contribution of Professor Millardet? Yes, sir. Innovation of Bordeaux mixture to control plant diseases. Just a keyword. What is Bordeaux mixture? It's a combination of copper sulfate, lime and water. What was the ratio? 8 pound and 100 gallon water, so that you can prepare yourself even at home. Now, many people prepare in Bangladesh also. They bought copper sulfate and then lime, and then they mix up, and we will demonstrate you in final year, level 4 semester, how can we prepare copper Bordeaux mixture in the class. See, 1904, Biffen first show the resistance to pathogen in plants can be inherited as a Mendelian character, pioneer in genetics of plant disease resistance. সে বললো কি, যে হোস্ট কোন রেসিস্টেন্স শো করে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করলো প্ল্যান্টের মধ্যে 1904 সালে। হ্যাঁ, বিফেন, RS বিফেন, সে হোস্ট রেসিস্টেন্স innovation করলো, যে সে he identified some resistant gene against some pathogens, and found that host basically show some level of resistance against some pathogens. Just after 14 years, you say, Butler published a book on fungi and disease in plants. He made exhaustive study on Indian fungi and the diseases caused by them. Many fungi he collected from India and
he proved that this fungi cause disease in plant. That's why he considered as father of modern plant pathology in India. Is a Butler, 1918. এভাবে মডার্ন প্ল্যান্ট প্যাথোলজি ডেভেলপ হলো। 1943 তে গিয়ে দেখো একটা ফ্যামিন হলো। কি ফ্যামিন? Great Bengal famine. ফ্যামিন বুঝো তো? Great Bengal famine. হ্যাঁ, গ্রেট বেঙ্গল ফ্যামিন। দুর্ভিক্ষ। হ্যাঁ, ডিউ টু এই কথা বলো না। ডিউ টু এ ডিজিজ called brown spot caused by Helminthosporium oryzae. I will show you here Bengal famine. See the Bengal famine. And the Bengal famine of 1943 was a famine in the Bengal province of British India, now Bangladesh and Eastern India. Eastern part of India and Bangladesh is called undivided Bengal during World War II. The famine or famine, some people say famine or famine. The famine was caused by rice disease, brown spot caused by Helminthosporium oryzae, a fungus. And what is the impact or what were the impacts? An estimated 2.1 to 3 million out of the population of 60.3 million died of starvation. প্রায় 3 মিলিয়ন পিপল মারা গেছে খাদ্যের অভাবে, ম্যালেরিয়া এবং আদার ডিজিজের কারণে, ম্যালনিউট্রিশনের কারণে এন্ড সো অন। এটাই ছিল ইম্প্যাক্ট। এটাকে বলে বেঙ্গল ফ্যামিন। কত সালে হলো? 1943. 1943। আরেকটা ফ্যামিন হলো কত সালে? বলো। 1846। ওটাকে কি ফ্যামিন বলে? আইরিশ ফ্যামিন। আর এটা হচ্ছে বেঙ্গল ফ্যামিন। ওটা হচ্ছিল লেড ব্লাইট ডিজিজ পটেটোতে। আর এটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে প্রধান খাদ্য কি রাইস, রাইসের একটা ডিজিজের কারণে। কি নাম? Brown spot rice. ব্রাউন স্পট অফ রাইস। Sporium oryza. হ্যাঁ, অরাইজা না, অরাইজি, হেলমিনথোস্পোরিয়াম অরাইজি, ব্রাউন স্পট অফ রাইস। এই ডিজিজটার কারণে বেঙ্গল ফ্যামিন ছিল। আর লেড ব্লাইট ফাইটোপথরা ইনফেস্টেন্স দিয়ে হয়, সেটি দিয়ে হয়েছিল আইরিশ ফ্যামিন। After 2 years, you see, Horsfall explored the mechanism of fungicidal action. আর ফাঞ্জিসাইড দিয়ে কাজ করে ছত্রাকের এগেইনস্টে, সেটা সে প্রমাণ করলো, মেকানিজম এস্টাবলিশ করলো, পাবলিশ করলো পেপার এন্ড সো অন। And then you see the Simeling and Marshall Kulka were the first to find out systemic fungicides. তারা আরো একটু অ্যাডভান্স। আমরা যখন বলি সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড, কন্টাক্ট ফাঞ্জিসাইড, 1966 সালের দিকে তারা একটা ধারণা দিল যে গাছের এক জায়গায় দিলে এরা গাছের সব জায়গায় ছড়ায় যায়, এটাকে সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড বলে। তারা ফাঞ্জিসাইডের এই নেচারটা আবিষ্কার করলো। তারপর আমি বেঙ্গল ফ্যামিন সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দিলাম। এই দুইটা আবার টিকায় থাকে অনেক সময়, আইরিশ ফ্যামিন, বেঙ্গল ফ্যামিন। সি this photograph showing the impact of Bengal famine. People waiting for the food, and you see here and there the dead bodies and a skeleton of the people, and funeral, you see the burning the dead bodies, and this family waiting for the food. You see, this were the impact of Bengal famine, undivided Bengal, 1943. এভাবে সায়েন্সটা ডেভেলপ করলো। তারপর দেখো আরেকটু ডেভেলপ করলো 1956 টু 1974, এই পিরিয়ডটাতে। কি নাম এনার? Paul Neergaard. নিরগার্ড না, নিয়ারগার্ড। পোল নিয়ারগার্ড। এর উচ্চারণগুলি শুনবা। পোল নিয়ারগার্ড কোথাকার লোক? ড্যানিশ, ডেনমার্কের। নিয়ারগার্ড সার্ভ এজ ডিরেক্টর of the Danish Government Institute of Seed Pathology for Developing Countries in Copenhagen. তার কন্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে যে প্ল্যান্টের যে ডিজিজগুলি হয় এগুলি সিড দিয়েই ছড়ায়, এবং সিড একটা ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর। যদি আমার ভালো সিড হয় তাহলে আমি ভালো ক্রপ পাবো এবং ফুড সিকিউরিটি এনশিওর করতে পারবো। তার ইনোভেশনটা এরকম ছিল। এই জন্য করলো কি, ডেনমার্ক একটা ইনস্টিটিউট করলো, ড্যানিশ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ সিড প্যাথোলজি ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ইন কোপেনহেগেন। হ্যাঁ, he served as the chairman of Plant Disease Committee of the International Seed Testing Association ISTA 1956 to 1974. এই পিরিয়ডটাতে সে চেয়ারম্যান ছিল Plant Disease Committee. In addition, he developed some method for detection of fungi in seed, crop seed এ fungi detection এর টেকনিক ডেভেলপ করলো। In addition, Neergaard wrote 2 books, 2 volumes of the books, one called Seed Pathology Volume 1, Seed Pathology Volume 2. In this book, he focused significance of seedborne diseases to the assessment of seedborne inoculum.
Regarding the seed pathology, he wrote 2 books, Seed Pathology. Wide variety of seed pathology issues he addressed in these books, 2 volumes. And we have this book in our library. In the first floor of the library, we have this book, Seed Pathology Volume 1, Volume 2, 1977. And in collaboration with Paul Neergaard, in Bangladesh, Department of Plant Pathology also developed a center called Seed Pathology Center, previously named as Seed Pathology Laboratory, that located in the Jabbarer More. Jabbarer More corner একটা বিল্ডিং দেখছো তোমরা? এই জব্বারের বিল্ডিং দেখছো? এটার জেনেসিসটা কি জানো? এটার জেনেসিসটা হচ্ছে এই DGISP, ড্যানিশ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ সিড প্যাথোলজি, একটা ফান্ড দিছিল, বড় ধরনের ফান্ড, যে বাংলাদেশে সিডবোর্ন প্যাথোজেন ডিটেকশনের জন্য এবং কৃষকদের হেল্প করার জন্য and এই ফান্ডটা দেয় আমাদের প্রফেসর গোলাম আলী ফকির, late Professor Ghulam Ali Fakir. He was the professor of Department of Plant Pathology. That means in our department, he graduated from USA, Texas A&M, and he basically was the best friend of Paul Neergaard. In collaboration with Paul Neergaard, he established this center, Seed Pathology Laboratory, and later university considered is a center renamed as Seed Pathology Center. Now, presently, the center also renamed as Professor Ghulam Ali Fakir Seed Pathology Center. So the fund or contribution comes from the Denmark. DGISP থেকে এই ফান্ডটা আসছিল পোল নিয়ারগার্ডের সাথে কোলাবোরেশন করে। কি জন্য আসছিল? যে বাংলাদেশে সিড হেলথ টেস্টিং করতে হবে এবং কৃষকদেরকে জানাতে হবে যে তাদের ভালো সিড বপন করতে হবে এবং ভালো শস্য পেতে গেলে। এটার ন্যাশনাল ম্যান্ডেট একটা অর্গানাইজেশন, একটা সেন্টার। এই পর্যন্ত ছিল একটা। তাহলে পোল নিয়ারগার্ড বললে তোমাকে সিড প্যাথোলজি রিলেটেড কথাগুলি বলতে হবে, যে সে ছিল DGISP এর ডিরেক্টর ছিল, and he was the chairman of Plant Disease Committee of the ISTA, and also developed some standard method for detection of seedborne fungi. In addition, he wrote 2 books, Seed Pathology Volume 1, Volume 2. In his books, he focused many things regarding the detection of seedborne pathogen, transmission of seedborne pathogen, significance of seedborne diseases, and finally control measures. Okay, so we are in 1977. Move forward, or in between 1940 to 2002, this gentleman, Noel T. Kin, Kinam. Noel T. Kin. নয়েল টেকিন। এখন যে আমরা কোর্স অফার করি বা আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমাদের ছাত্ররা কিছু কাজ করে মলিকুলার লেভেলে, বা ওয়ার্ল্ডে যে আরো অ্যাডভান্স কাজ হয় প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে, সেটার নাম মলিকুলার প্ল্যান্ট প্যাথোলজি। এই মলিকুলার প্ল্যান্ট প্যাথোলজির পায়োনিয়ার লিডার হচ্ছে ডক্টর নয়েল টি কিন। নয়েল টি কিন, he has a lot of contribution in developing the branch of molecular plant pathology, and study the mechanism how pathogen cause disease in the crop plants, how pathogen overcome the defenses of the host plants through some molecular tools. And he identified race specific elicitor of plant defenses, and also identified some enzymes secreted by bacteria, plant pathogenic bacteria. In collaboration with Staskowitz and Francis Jurnag, respectively. These 2 gentlemen also collaborate with Noel T. Kin, and they first cloned the pathogen gene, avirulent gene, and peptidase enzyme, and identified the peptidase enzyme. Alute পচা একটা রোগ হয় না টিউবারে? হ্যালো, স্যার, এই টিউবারে যে পচা রোগটা হয় সেটা এই ব্যাকটেরিয়াটা একটা পেপটিডলাইজ এনজাইম সিক্রেট করে, সেই এনজাইমটা আইডেন্টিফাই করে প্রথমে এবং একটা অ্যাভিরুলেন্ট জিন আইডেন্টিফাই করে। এটা দিয়ে সে মলিকুলার প্ল্যান্ট প্যাথোলজির একটা যাত্রা শুরু করে দিয়ে যায়। নয়েল টি কিন, দিস জেন্টলম্যান। See, in the present situation, what is happening? 3 beautiful ladies contributing lot in developing the science, molecular plant microbe interactions. The first one,
Professor Ulla Bonas from Germany, Professor Pamela Ronald from USA, Professor John E. Lees from USA. These three ladies contributing a lot. For example, Ulla Bonas working genomics, proteomics, metabolomics, molecular biology, cell and developmental biology. And Professor Pamela, genetic basis of resistance to disease and tolerance to stress in rice. Engineered rice, I mean the transgenic rice he developed that are resistant to flooding, flood resistance. I mean the submergence resistant gene he identified and developed submergence resistant variety in rice in Asia and Africa. And John Lees, you see the long-lasting broad spectrum disease resistance also she identified. These three lady, molecular plant microbe interaction after Noel T. Kin. Bangladesh perspectives, what basically happened? The university established in 1961, you see, and our department also established at the same time, Department of Plant Pathology. Then the department in 1978 or later developed Seed Pathology Laboratory, which is basically now Professor Ghulam Ali Fakir Seed Pathology Center. In addition, we have a integrated pest management laboratory, and we also established a plant disease diagnostic clinic in Bangladesh for the first time. So we developed the Department of Plant Pathology, Professor Ghulam Ali Fakir Seed Pathology Center, and also developed plant disease diagnostic clinic. So in Bangladesh, in a way, we develop our plant pathological research. What basically today's plant pathology dealings with? Just briefly, no, just for your understanding. Physiological plant pathology, genetics of the host and the pathogens, environment and its relation to plant disease, nature of disease resistance in plant, biochemistry and physiology of disease plant, tissue culture in plant pathology, ecology study of plant pathogens, integrated plant disease management, biotechnology and genetic engineering. And nowadays we are trying to develop some courses, for example, nanotechnology in plant pathology, emerging plant diseases and food security, information technology and plant pathology. So these are the courses we are now trying to develop for PhD students. And now I would like to summarize the things. If you consider plant bacteriology, one thing I forgot to mention, plant pathology basically 4 or 5 branches or 6 branches you can say. One is mycology, another is virology, another is bacteriology, nematology, seed pathology, molecular plant pathology. These are the branches of plant pathology. What are those? Who can say? Mycology, virology, bacteriology, nematology, seed pathology, molecular plant pathology. These are the branches of plant pathology. When I will send you the slide, I will write in one slide the branches of plant pathology. Okay, so if you consider mycology, we know everything. The Louis Pasteur, Anton Devery, Robert Koch, they contributed a lot. But in bacteriology, Anton van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch, they also contribute in bacteriology. These 3 scientists contribute a lot. We already discussed. And Borel, we already know. Buxman also know. And they also, in bacteriology, taxonomy of the plant pathogenic bacteria he identified. You don't need to know in detail. Buxman won the Nobel Prize for the discovery of streptomycin, the antibiotic. And here you see history of plant virology. Just very brief. Not all the things you have to know. Just very brief. Don't worry, you don't need to study in detail, just for your information. In 1886, কত সালে? 1886 সালে কি ডাসম্যান নেদারল্যান্ড পিপল অ্যাডলব মেয়ার সে কি করলো টোবাকো গাছে যেখানে সেখানে মোজাইক হয়, কোথাও হলুদ কোথাও সবুজ, এই ধরনের গাছ থেকে এক্সট্রাক্ট কালেক্ট করলো, করার পর হেলদি গাছে দিল এবং দেখলো যে একই ধরনের মোজাইক প্যাটার্ন দেখা যায়। এবং সে তখন বলল যে এটা একটা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হতে পারে। অ্যাডলব মেয়ার এটা প্রমাণ করলো টোবাকোতে। এবং তার 6 বছর পরে 1892 সালে 1892
হ্যাঁ, ইভানোস্কি সে কি করলো, সে আরেকটু সে এই যে অ্যাডলম মেয়ার যেটা বললো, অ্যাডলম মেয়ারের কথাটাকে একটু করলো যে না সে ঠিক বলছে, তবে এটা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয় না, ব্যাকটেরিয়া কিছু কিছু সিক্রেট করে টক্সিন, সেটা দিয়ে হয় হয়তো 1892 সালে, তার 6 বছর পরে। এখন তারও আরেকটু পরে, আরো 6 বছর পরে 1898 সালে 1898, হ্যাঁ, বেজারনিক, বেজারনিক ডাচ মাইক্রোবায়োলজিস্ট এন্ড ফাউন্ডার অফ ভাইরোলজি, ভাইরোলজির ফাদার বলতে পারো, বেজারনিক সে প্রমাণ করলো, একজন ডাচম্যান প্রমাণ করলো যে না এটা একটা ভাইরাস দিয়ে, একটা ফ্লুইড দিয়ে হয়, সেটাকে ভাইরাস বলে। সে প্রথম ভাইরাস কথাটা ইন্ট্রোডিউস করলো। ক্লিয়ার? অ্যাডলব মেয়ার প্রুভ করলো যে একটা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হতে পারে। কিভাবে? সে ইনফেক্টেড গাছের জুস নিয়ে ইয়ার গাছে ইনজেক্ট করলো এবং দেখলো যেটা হয়। আর ইভানোস্কি কি করলো? ইভানোস্কি করলো কি, সে অ্যাডলব মেয়ারের ইয়াটাকে, হাইপোথিসিসটাকে একটু সাপোর্ট দিল, কিন্তু সে একটা কথা অ্যাড করলো যে টক্সিন হতে পারে, এটা সিক্রেট করে। কিন্তু তাদের এই দুই ধারণাকে সে ডিসপ্রুভ করলো কে? হ্যাঁ, বেজারনিক। হ্যাঁ, বেজারনিক কি করলো, সে প্রমাণ করলো, ডাচ মাইক্রোবায়োলজিস্ট, সে প্রমাণ করলো যে না, ভাইরাস not the organism caused by tobacco mosaic by repeating some of these experiments, and conclude করলো কি যে টোবাকো মোজাইকটা হয় একটা অর্গানিজম দিয়ে, এবং সেটা একটা ফ্লুইড টাইপের অর্গানিজম, এবং সে তখন এই ভাইরাস টার্মটা ইউজ করলো। হ্যাঁ, বেজারনিক। তারপর স্ট্যানলে করলো কি 1935 সালের দিকে, 1935 স্ট্যানলে প্রথম সে ভাইরাস যে একটা ক্রিস্টাল প্রোটিন, সেটা আইডেন্টিফাই করলো, ডিসকভার করলো, যেটা একটা ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার, প্রোটিনের মতো একটা স্ট্রাকচার, সে করলো। হ্যাঁ, এবং এটার জন্য সে একটা নোবেল প্রাইজ পেল। হ্যাঁ, সে কেমিস্ট্রিতে নোবেল প্রাইজ পেল স্ট্যানলে। তারপর 1936 সালে, তার 1 বছর পরে বার্ডেন এন্ড তার সহকর্মীরা, কলিগস, তারা একটা কি করলো, তার এই ক্রিস্টালাইন প্রিপারেশনটাকে আবার দেখলো, দেখে বললো কি যে না, এটা শুধু প্রোটিন না, এটাতে আরেকটা কম্পোনেন্ট আছে, একটা নিউক্লিক অ্যাসিড আছে। এবং তখন তারা এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের স্ট্রাকচারটা আবিষ্কার করলো যে না, টোবাকোতে যে মোজাইক হচ্ছে সেটা একটা ভাইরাস দিয়ে, তার নাম টোবাকো মোজাইক, টিএমভি, এবং সেটা কি কোড প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, তার মধ্যে প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড দুইটাই আছে। স্ট্যানলে যেটা বললো যে শুধু ক্রিস্টালাইন প্রোটিন আছে, এরা আরেকটা এডিশন করলো যে এর মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, আরএনএ আছে। হ্যাঁ, সেটা একটা প্রমাণ করলো তারা। ক্লিয়ার? এইভাবে ভাইরোলজিটা সায়েন্স হিসেবে ডেভেলপ হলো। তারপর আবার গেরার এন্ড সেসাম, তারা এটা আবার করলো, তারা ধীরে ধীরে আরো প্রমাণ করলো যে না, এটা হচ্ছে একটা আরএনএ, মোস্টলি আরএনএ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিএনএ, কিন্তু মোস্টলি আরএনএ ভাইরাস, এবং সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড। তারা এটা আবার প্রমাণ করলো যে নিউক্লিক অ্যাসিডটা কি, রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড না ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। তারা দেখলো যে না, এটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ মানে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। তবে কিছু কিছুর মধ্যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডও আছে, আবার কিছু কিছুর মধ্যে সিঙ্গেল এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএও আছে, ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডও আছে। এটা তারা প্রমাণ করলো, এই দুই সায়েন্টিস্ট, ইন 1956। এভাবে তারা প্রমাণ করলো। এবং ফাঞ্জাই, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এটা ছাড়াও আরেকটা অর্গানিজম আছে যেটা কালচার করা যায় না বা করা যায় না, ফাইটোপ্লাজমা। স্যার প্লিজ আজকে আর না, এই শেষ, লাস্ট স্লাইড। হ্যাঁ, আমার সময় শেষ। হ্যাঁ, একেবারে লাস্ট স্লাইড, আর 2-1 মিনিট আছে। হ্যাঁ, তারপর করলো কি দই এন্ড ইশি, এরা করলো কি 1967 সালে, তারা দুইজন জাপানিজ সায়েন্টিস্ট, তারা মাইক্রোপ্লাজমা লাইক অর্গানিজম, MLO, আইডেন্টিফাই করলো যে এরা ভাইরাসও, এরা ব্যাকটেরিয়াও না, ভাইরাসও না, নেমাটোডও না, ইও না, এরা এটা আইডেন্টিফাই করলো। তারপর স্পাইরোপ্লাজমা আবিষ্কার করলো ডেভিস, তারা এটা আবিষ্কার করলো কর্নে, যে মেইজের গাছ খাটো হয়ে যায়, তারা এটা আবিষ্কার করলো যে একটা স্পাইরোপ্লাজমা দিয়ে হয়। আচ্ছা, তোমরা বলতেছো থাক নাকি? জি স্যার। এই স্লাইডে 2 মিনিট আমি সময় নেবো, জাস্ট 2 মিনিট। প্ল্যান্ট নেমাটোলজি, কৃমি দিয়েও গাছের রোগ হয়। এই নেমাটোলজিতে দুইজন সায়েন্টিস্টের অবদান খুব ইম্পর্টেন্ট। একজন হচ্ছে নিধাম, আর একজন হচ্ছে এনএ কপ। নিধাম হচ্ছে 1700 সালের দিকে, 1743, নেমাটোড সে আইডেন্টিফাই করছিল। কোথায়? হুইটের কার্নেলে। হি ফার্স্ট রিপোর্ট নেমাটোড associated with plant disease and was made in England. He observed nematode within small abnormally rounded wheat kernel. হুইটের সিটে একটা গল হয়, সেই গল থেকে সেই কৃমিটা আইডেন্টিফাই করে। তারপর করলো কি 20 শতকের দিকে, 20th century, several more nematodes parasitizing the plants were described. Parasitize the plant
হি ডেসক্রাইব মানে অনেকগুলি প্ল্যান্ট প্যাথোজেনিক নেমাটোড সে আইডেন্টিফাই করলো এন এ কপ and he contributed a lot in the development of plant nematology as a science or branch. তাহলে দেখছো এই দুইজন সায়েন্টিস্ট এরিয়া। এখন আমরা যদি কোনো সময় কোশ্চেন করি যে রাইট দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট সায়েন্টিস্ট in the branch of in the following branches of plant pathology, যদি বলি মাইকোলজি, ব্যাকটেরিওলজি, ভাইরোলজি, নেমাটোলজি। নেমাটোলজিতে তোমার হয় নিদাম, এনএকফ, এদের কথা বলতে হবে, নিদামের কথা বা এনএকফ। ব্যাকটেরিওলজিতে যদি তুমি বলতে যাও তখন তোমার ইয়ার কথা বলতেই হবে। আর ভাইরোলজিতে যদি বলতে যাও এই বেজেনিক অথবা এডলোমেয়ার বা ইভানস্কো এদের কথা একজনের কথা বলতে হবে সুন্দর করে। যে ব্যাকটেরিওলজিতে হ্যাঁ অ্যান্টন ভ্যান লিউয়েনহুক, লুই পাস্তুর, রবার্ট কক এদের কথা একজন বলতে হবে। আর যদি মাইক্রোলজিতে বলো তাহলে অ্যান্টন ডিবেরির কথা বলতে হবে। আর সিড প্যাথোলজিতে বললে পল নিয়ারগার্ডের কথা বলতে হবে। আর দুইটা বেঙ্গল ফেমিন এবং আইরিশ ফেমিন, এই দুইটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবা আর ডেফিনেশন বলে মনে রাখবা। এছাড়াও আমি বলে দিব মানে কোনটা কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো একটু ইয়া করবা, কোন সায়েন্টিস্ট গুলির কন্ট্রিবিউশন একটু তোমাদের দুই একটা কথা মনে রাখতে হবে। ক্লিয়ার? তো এই ছিল সংক্ষেপে আর কি দুই ক্লাসের মধ্যে কনসেপ্ট এবং হিস্ট্রি। কনসেপ্টটা ছিল যে প্ল্যান্ট প্যাথোলজি কি, প্ল্যান্ট ডিজিজ কি, প্যাথোজেন কি, তারপর প্ল্যান্ট প্যাথোলজি কিভাবে সায়েন্স হিসেবে ডেভেলপ করলো, কত সালে কে কি করলো। তার মধ্যে তোমরা একটু রিড করবা, একটু পড়বা, এমনি মুখস্থ না, আগে পড়বা যে কে কি করছে একটু জানলা। জানার পর আমি তোমাদেরকে বলে দিব যে কোনগুলি তোমাদের বেশি পড়তে হবে, দুই চারটা জিনিস মনে রাখতে হবে। আর দুইটা ফ্যামিনের কথা একটু ভালো করে মনে রাখবা, একটা আইরিশ ফ্যামিন আর একটা বেঙ্গল ফেমিন। আইরিশ ফেমিন হয়েছিল লেড ব্লাইট ডিজিজ পটেটোতে, আর বেঙ্গল ফেমিন হয়েছিল রাইসের একটা ডিজিজ ব্রাউন স্পটের কারণে, ব্রাউন স্পট কস্ট বাই হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি। এখন ওই অর্গানিজমটাকে বলে বাইপোলারিস ওরাইজি। তোমরা এটা স্টাডি করবা লেভেল 3 তে গিয়ে মাইক্রোস্কোপে, কাজেই ইয়া কারণ নাই। আর ফাইটোপথোরা ইনফেস্টেন্স আমরা তোমাকে ফাইনাল ইয়ারে দেখাবো, এর কালচার এবং এর প্যাথোজেনটা কেমন দেখতে ইত্যাদি। এগুলি এখন চ্যালেঞ্জ এবং তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। আমি তোমাদের একজনকে একটা লিংক পাঠাই দিব, হ্যাঁ।